Hi everybody, and welcome to Spanish with Elena, the best YouTube channel to learn and speak Spanish. Hola a todos, bienvenidos a Spanish with Elena, el mejor canal de YouTube para aprender a hablar español. Okay, you guys, the name of this video is the difference between qué y cuál. So, what do you think we are going to work with in this video? Okay, it was an easy one. We're going to see how and when to use qué or cuál. Remember, what means like most of the times qué, and which means most of the times cuál or cuáles, singular and plural. But there are a few exceptions. So, how are we going to handle this? Well, remember how children learn to speak any language. They listen, they repeat, they practice, and just suddenly they can speak any language correctly. So, we are all adults. We are used to learn rules instead of doing this natural process like when we were children. So this is about educating our brains, our minds, to learn in a different way, in an easier way, de una forma más fácil, más natural, ¿ok? Y más divertida también. So, we're going to do it together. Vamos a hacerlo juntos, como siempre, like always. Así que, ¿tenéis muchas ganas de aprender un poquito más de español? ¿Sí? Pues comenzamos. Primera frase. Missing interrogative pronoun. Hora es, son las 9:15. And the missing interrogative pronoun is qué. ¿Qué hora es? Son las 9:15. And just one thing about this sentence, the answer. Unless it is 1 o'clock, we always use the plural for the subject. Segunda frase. Once again, missing interrogative pronoun. ¿Es un avestruz? Un ave. And in Spanish, like in English, we would say, ¿qué es un avestruz? Un ave. In this case, what means qué. Tercera frase. Missing interrogative pronoun. Es la capital de Rusia. Moscú. And in this case, this would be an exception because in English, you would use what. But what in Spanish, in this sentence, when you're asking about the capital of a country, you would use ¿cuál in Spanish? ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscú. Cuarta frase. Missing interrogative pronoun. Es el río más largo de Europa, el Volga. And once again, another exception, because in English you would use what, but in Spanish we would say cuál instead of qué. So it would be, ¿cuál es el río más largo de Europa? El Volga. Quinta frase. Missing interrogative pronoun. Es un ovni. Es un objeto volador no identificado. This time it's like in English. ¿Qué es un ovni? Es un objeto volador no identificado. In this case, what means qué. Sexta frase. Missing interrogative pronoun. Es el apellido de Marta. López.
Another exception. In English, you would use what. That means qué most of the times. But this time, we would say cuál, which in English. So this is an exception. ¿Cuál es el apellido de Marta? López. Séptima frase. Missing interrogative pronoun. ¿Te apetece hacer? Quedarme en casa viendo la tele. And like in English, we would ask, ¿qué te apetece hacer? ¿Quedarme en casa viendo la tele? Octava frase. Missing interrogative pronoun. Deportes sueles practicar. El baloncesto y el tenis. Exactly. ¿Qué deportes sueles practicar? El baloncesto y el tenis. Just like in English. What means qué. Novena frase. Missing interrogative pronoun. Es el ingrediente principal de la paella. El arroz. Another exception, because in English you would say what, and in Spanish we would use cuál, which. ¿Cuál es el ingrediente principal de la paella? El arroz. Décima frase. Missing interrogative pronoun. Mascota tenías de pequeño. ¿Un gato? And we could do a word-by-word translation here. ¿Qué mascota tenías de pequeño? ¿Un gato? What? ¿Qué? Well, notice that de pequeño means as a kid. De pequeño. Vamos con otra frase. Missing interrogative pronoun. Es tu película favorita. Pulp Fiction. And there goes a tip. Whenever you use the word favorito, favorita, preferido, preferida, the interrogative pronoun is always cuál o cuáles, never qué. Okay? So, ¿cuál es tu película favorita? Pulp Fiction. Missing interrogative pronoun. Cuadro pintó Van Gogh. Los girasoles o amapolas. Los girasoles. And here we have a different exception because this time in English you would use which and in Spanish you would say qué. ¿Qué cuadro pintó Van Gogh? ¿Los girasoles o amapolas? Los girasoles. And let me give you a tip. When you have a noun after the interrogative pronoun, it is always qué. ¿Qué cuadro? Never cuál cuadro. ¿Ok? Venga, vamos con otra. Missing interrogative pronoun. ¿Libro te gustó más? La decisión de Sophie. Notice that in English you're using which. Let's see what happens in Spanish. Well, in Spanish, as expected, which is translated as what? ¿Qué? We would say, ¿qué libro te gustó más? La decisión de Sophie. Ahora tenemos otra pregunta. A missing interrogative pronoun and then animal es ese. Es una foca. Y la respuesta correcta es ¿qué animal es ese? Es una foca. Just like in English. What means ¿qué? Vamos, nos quedan 6 más y lo estáis haciendo muy bien. Once again, missing interrogative pronoun, canción te apetece escuchar. Cualquier canción de Adele. And like in English, we would say what? ¿Qué? ¿Qué canción te apetece escuchar? Cualquier canción de Adele.
Venga, solo quedan 5 más. In this case, what's your favorite drink? You're using what in English? Let's see. What's the missing interrogative pronoun in this sentence in Spanish? ¿Es tu bebida preferida? El café. Preferida and favorita, they mean the same. Very, very good. Muy, muy bien. Con el adjetivo, with the adjective, favorito, favorita, or preferido, preferida, we use cuál. Y en este caso, ¿qué creéis? What's the missing interrogative pronoun? Vestido es más sexy, el rojo o el negro? El rojo. In English, you use what. Let's see what happens in Spanish. Finally, in Spanish happens the same. We use qué. ¿Qué vestido es más sexy? ¿El rojo o el negro? El rojo. And what about this one? We have a missing interrogative pronoun. And then, piensas de la comida mexicana. And the answer, que es muy picante. Vale, la pregunta en español sería, ¿qué piensas de la comida mexicana? Que es muy picante. The same as in English. Penúltima frase. Missing interrogative pronoun. ¿Son tus gafas estas o aquellas? Estas. And as you know, like in English, we would say, ¿cuáles son tus gafas? ¿Estas o aquellas? Estas. But pay attention to the fact that ¿cuál is in the plural, okay? ¿Cuáles? Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Última frase del ejercicio. Once again, missing interrogative pronoun. Son las marcas de café más populares en Italia. Illy y Lavazza. And in this case, on the contrary, in English we would use what. We in Spanish are going to use cuál. And in this case, cuáles, because it's plural, okay? ¿Cuáles son las marcas de café más populares en Italia? Illy y Lavazza. Sorry for my awful Italian pronunciation. If Italian is your first language, I apologize. Seriously. What a disaster. Qué desastre. Thank you very, very much for watching this video. Once again, I hope it wasn't too difficult. I hope it wasn't too intense. I hope you had fun. And above all, I hope you learned a lot. Okay, so remember, if you enjoyed the video, like and please subscribe because your support means the world to me. See you soon. Hasta pronto. Adiós.